that burns for us. One is the love that connects everyone. A flame of eternal love. One is the love that connects everyone. There's a flame that burns for us, a flame of eternal love. Oh. Good evening, dear friends. Welcome to our English Club session 9, and we'll start with excerpt for intention. Rabash, Article 18, 1984. And it shall come to pass when you come to the land that the Lord your God gives you. Israel, meaning Yashar El, straight to the Creator, meaning everything he thinks of his, only that everything will get to the Creator. And he is not taken into account because he is not thinking of himself at all. Rather, all his thoughts are only for the Creator. This is called the land of Israel, meaning that he has a desire directly to the Creator. That is, he has no desires of self-love, but of love of others, and for himself, that he will enjoy life, he has no desire at all. All he wants is to have the means to bestow upon the Creator, and all the nourishments he gives to his body are only to have the strength to work in order to bestow. Рабаш, статья 18. «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе». Исраэль, то есть Яшар-Кель, прямо к Творцу. Это значит, что все, о чем человек думает, все напрямую достигает Творца. И тогда человек не думает о себе ничего, все его помыслы устремлены только к Создателю. И это называется Эрец Исраэль. То есть у человека есть желание к Творцу, и нет у него любви к себе, а есть только любовь к ближнему. И нет у него желания наслаждаться жизнью только для себя. Все же его желания являются лишь средствами отдавать для Творца. И то, что он кормит свое тело, это только для того, чтобы были силы работать ради отдачи. And our intention is to unite and delight the Creator. And we'll start with a reading. The first task is to read and translate the text. And I'll write down all the active members. These are Alma, Irina, Olga, and Julia. Okay, let's read sentence by sentence and let's translate the sentences. Давайте будем читать по одному предложению. Okay, Alma. The reason for embarrassment. Question. If we say that sex is a natural phenomenon, then why are there embarrassment, restrictions, and awkwardness around this issue? Very good. Just one remark. Awkwardness. Awkwardness. A-W, дает звук долгий О. Awkwardness. Awkwardness. Причина смущения. Вопрос. Если мы говорим, что секс – это натуральный феномен, тогда почему есть стеснение, restrictions, ограничения и неловкость вокруг этого вопроса? Very good. Excellent, very good. Wonderful. Natural phenomenon, можно также сказать естественное явление, природное явление, естественное. Very good, excellent. Irina? Why are people generally ashamed to talk about sex if it also has a spiritual root? Почему люди вообще
говорят, почему люди вообще стыдятся говорить о сексе, если он также имеет духовные корни. Brilliant, excellent, very good. Thank you. Ольга? Ralph Lightman. It is very interesting to see this on the example from the Bible. Adam and Eve suddenly discover that they were naked. They had not noticed what previously. Very good. Previously. Previously. Good. Раф Лайтман. Это очень интересно, если мы посмотрим, например, из Библии. Адам и Ева внезапно раскрыли, что они были, что они были голыми. Они, не замечали, что, они этого не замечали раньше, или как-то можно перевести. Excellent, very good. Они этого раньше не замечали. Excellent. Юля? They began to feel embarrassed about their nakedness and made clothes for themselves. Они стали чувствовать себя неловко от своей наготы и сделали одежду для себя. Brilliant, excellent, thank you. The next sentence, Alla. Everything started from this. Все началось из этого. Very good. Irina? This is where the difference between the animal and human level manifests in the first place. Irina, animals do not feel embarrassed. Это предложение. Предыдущее. Everything started from this. The next one, animals. Animals do not feel embarrassed. They just fight for coupling, no more than that. Very good. Feel embarrassed and fight for coupling. Good. Животные не чувствуют смущения, стыда. Они только просто борются за связь, за связь, не более того. Very good. За спаривание, да? Coupling, спаривание. Right. Very good. Ольга? This is where the difference between the animate and human level manifests in the first place. Наверное, здесь this is where. Вот эта фраза, как бы, this is where, эта фраза переводится как «именно здесь». Именно здесь разница между животным и человеческим уровнем проявляется первый раз, наверное, да? Прежде всего, да. Или первый раз. Good. Прежде всего. Good. Юля? This is because a human being already feels freedom of full choice on this action in unity with this or that possible partner in this or that quality of such unity. Very good. Just freedom of will. Freedom of will. Freedom of will. Thank you. Это потому, что человеческое существо уже чувствует свободу. Свободу воли. Свободу воли. Выбор в своих действиях
в единстве с этим или тем возможным партнером, В союзе с тем или иным возможным партнером. в союзе с тем или иным возможным партнером. I don't know. В том или ином свойстве этого союза. Качестве, ага. В том или ином качестве этого подобного союза. No, it's okay, it's fine. Thank you. Very good. Алла? Thank you. Since his freedom of will manifests here, a person feels embarrassed. Начиная с его свободы воли, проявляется здесь то, что человек чувствует стеснение. Ага. Здесь вот вызвал затруднение союз sense. Sense это может значить многие вещи, но в данном пункте он значит так как. Так как его свобода воли здесь проявляется, то человек чувствует себя смущенным, неловко. Good. Ирина? He chooses the quality of his actions. How this can be regarded in the ears of others? What result this may bring? И так далее. Okay. He chooses the quality of his actions. How this can be regarded in the eyes of others. What result this may bring, etc. Etc. Немножко микрофончик пропадает иногда. Let's translate it. Он выбирает качество своих действий. Как это можно, как это будет выглядеть или как рассматриваться в глазах других. Excellent, yes. Какой результат может принести, какой это может принести результат и так далее. Very good. Excellent. Very good translation. Ольга? In our words, everything that refers to sex as well as reception of pleasure in any more or less noticeable portions at the human level has to do with awkwardness. Very good. Что-то тут... вот это выражение as well as, оно не выделяется в речи, потому что это, да, это, опять же, союз, или, да, союз также, as well as. Good. Так, другими словами, все, что относится к сексу, так же, как получение удовольствия, от чего-то другого. In any more or less noticeable portions, в более или менее заметных каких-то порциях. Более или менее заметных порциях. На уровне человека. На уровне человека, на человеческом уровне делается, делает смущение, как, наверное, по-русски рождает смущение, наверное, или стыд. Yes. Все, что как бы связано с смущением. Good. Thank you. Юля? This is because a person can choose how to act. Это потому, что личность может выбирать, как действовать. Very good. Person — это просто человек. Личность, в принципе, тоже может. Personality. Right. Very good. Алла? In these actions of ours were not free, but strictly determined by nature, then we would have no special attitude towards them.
И если эти действия в наших, когда мы не... Да, здесь такая непривычная конструкция. Если бы эти действия наши, actions of ours, то есть мы говорим обычно our actions, а здесь actions of ours, это такой разговорный вариант. Если бы эти действия наши не были свободными, не были свободны, но строго определенными природой, тогда мы могли бы не имели бы специальных отношений. very good, тогда бы у нас не было особого отношения к этим действиям. Right. Okay, good. Ирина? We would fulfill our functions just like animals do. Мы выполняли бы свои функции, как животные делают. Excellent. Лола, я не слышу. Okay, so exercise 2. Read your own sentences with the new words from this text. Who wants to start? Olga? A person to feeling the person to feel awkwardness and ashamed to sex because person has ой, свобода воли забыла. Что он имеет свободу воли. To has Freedom of will. Freedom of will. I'm sorry, I'm talking with my microphone closed. Yulia, do you have a sentence of your own with some new words from the text? No. Okay, Sorry. try to make one. It's okay, try to make one. Делаем очень простые предложения. Порядок слов помним. Сначала идет подлежащее, потом сказуемое, потом дополнение, потом место и потом время. Ну, возьмите выражение, например, a reception of pleasure. Reception of pleasure. Это получение удовольствия. Yes. Sex is not only a reception of pleasure, it's action. This action has spiritual roots. Very good, excellent. This action, or you can say this activity, как бы это деятельность, не только действие, но как бы это деятельность, вид деятельности has also has some spiritual root or roots. Very good, excellent. Excellent. Alan, your sentence?
Reception of pleasure in the attitude. There is good example for understanding the spiritual life and ладно, дальше не I just didn't catch it. Can you repeat it, please? of pleasure in the attitude. There is a good example for understanding the spiritual life. And, как сказать быть объединенные? And to be United, yes. And to be United. Okay. So reception of pleasure in the attitude. What does it mean? Принятие удовольствия в отношении. Получение удовольствия в отношениях – это прекрасный пример. Okay, sorry, yes, now understand. Attitude – это отношение, мое отношение к чему-то. Like, you have a bad attitude. Иногда говорят, у тебя плохое как бы отношение, то есть как бы в смысле мировоззрение. Отношение к чему-то, а отношение в смысле между людьми – это relationship. Ну да. Reception of pleasure in the relationship, даже без there is a good example for understanding spiritual life and можно сказать, possibility и возможность to be united. Thank you. Thank you. Very good sentence. Right. Irina? Yes. It is to embarrassment to be receiving. Не слышно меня, да? Слышно, это я опять не включила. Да, здесь должно быть прилагательное. It is embarrassing. То есть глагол embarrass. Я хочу сказать очень. Могу я сказать too embarrassed? Слишком, да, it is too embarrassing. Это слишком. А если очень, it's very embarrassing. Ну, слишком. Embarrassment to be receiving. There should be restriction on the desires of pleasure. So, it is too embarrassing to be receiving. Okay. The second part. There should be. Я хотела сказать, должно быть ограничено. Very good. There should be some restrictions. The desires of pleasure. Of desires, да, то есть желание. Of desire for pleasure. For pleasure. For yourself. Good. For yourself. Right. Very good. Well done. Okay. Exercise 3. Translate the following sentences into Russian. Это предложение из текста. Вспомним условно перевод. Можно их не читать особо, но просмотрим. Ольга, number 1. This is because a human beings already feels freedom of will, choose in these actions, in unity with or that possible partner, in this or that quality of such unity. Это потому, что человек уже ощущает свободу воли, выбор
в своих действиях в союзе с тем или как бы с Или с иным, тем или иным возможным партнером. И в этом качестве или другом качестве. или другом качестве объединения. Very good. Юля? If this action of ours were not free but strictly determined by nature, then we would have to special attitude toward them. Если эти наши действия не свободные, Здесь будет как бы были бы не свободны. Были бы не свободные, но регулировались природой, тогда мы бы не имели специального отношения к ним. Very good. Тогда бы у нас не было особого отношения к ним, к этим действиям. Good. Алла? Animals do not feel embarrassed. They just fight for coupling, no more than that. Животные не чувствуют стеснения, они просто борются за пару, или как? Пару, За спаривание. спаривание, и не больше этого. Не более того. Excellent. Task 4. Let's translate the following phrases into English. Ирина? Стыдиться наготы. To feel embarrassed about nakedness. Embarrassed это больше как неловкость, а здесь стыдиться, стыд. Как она? Ashamed. To feel ashamed of. Ashamed about nakedness. Здесь будет, just a second, здесь будет feel ashamed of. Ashamed of nakedness. Предлог of. Good. Ольга? Так, считаться естественным, наверное, to be regarded nature. Natural. Very good. To be regarded natural. Very good. Юля? Более или менее заметный, more or less заметный, one sec. Can anybody help? Noticeable. Noticeable. Very good. Noticeable. More or less noticeable. Very good. Алла? Строго детерминирован, strictly determined. Excellent. Strictly determined. Very good. Ирина? Ну, теперь уже точно. Yes. Embarrassed. To feel embarrassed. Very good. To feel embarrassed. Very good. Ольга? The freedom of will manifest here. Very good. Freedom of will manifests here. А Excellent. тут не надо вот в предлог, вот в. The. There. No. Freedom of will is an abstract notion. Это абстрактное понятие, и поэтому оно как бы
здесь не нужен артикль. Okay, now exercise 5. What is the main idea of a text? Yulia, can you start? We start read. Yes. Question, Can you if start? we- No. Can you start talking about the main idea of a text in your own words, in 1 or 2 sentences? Попытаемся сформулировать своими словами, о чем этот текст. First of all, we must understand if the sex is natural, actions, why we it's like I repeat what I say. Okay. Why we have so a lot of questions about a lot of issue about this question about sex. Попытайтесь сказать своими словами. Yes, just the gist of the text. Просто как бы суть этого текста. Only one part, only first part, or all of this text? The whole text. Yes, the whole text. The whole text. I think that is general question about our freedom of will. If we have freedom of will, we feel like ashamed about our получение. Reception. Reception. Thank you. Good. Alla? The main idea in this text that we don't need to feel shame. We don't need to feel restriction in our relationship and be more free in this and like an animal. Thank you. Irina? This text about spiritual root of sex and about that moment when a human felt embarrassed about his nakedness the first time. Very good. Thank you. Olga? The main idea of this text, why person to feel embarrassed and ashamed around issue sex and how emerge freedom of will in the human level. Very good. Does anybody want to add anything? Кто-то еще добавит? Okay, then let's move on to
second part of our lesson, which is extra English. And we'll start. Your homework was to watch the episode 5, the first part, and probably the second part, but I think today we only have time for the first part. But before we start the first part, we'll do the previous exercises, which we haven't done last time. I'm going to share the document now. And it's say something extra. Let me just open the document for you. Second, takes just a second, I'll try again. For some reason it's not working very well. Just a second, it's downloading. Sorry. Okay. So we'll go back to episode 4, and we'll do the task of say something extra. Okay, can you see it now? Лола, мы видим твой экран. Ну, как бы, вид твоего экрана. You see episode 4, Hector looks for a job? Я не вижу. Не видно, да? Мы Сейчас только еще экран раз видим. попробую. Окей. Can you see it now? Сейчас только запускается, пока еще ничего не видно у меня. во всяком случае. А, вот сейчас видно. Okay. So say something extra. In episode 4, Hector said, I'm going to look for a job. So talking about intentions. Intentions – намерения. Когда мы говорим о своих намерениях, мы используем всем нам известное выражение going to. Это выражение, которое мы изучали, и обозначает, что я планирую что-то, я собираюсь что-то сделать. То есть мы говорим о своих намерениях, о будущем. И мы помним, что это выражение образуется при помощи глагола быть в настоящем времени. Это будет форма am, I, is, с местоимениями he, she, is и are. Плюс going to do something. Здесь идет уже глагол. I'm going to buy this dress. He's going to go on holiday. We're going to buy it tomorrow. Да? То есть мы собираемся. Я собираюсь, ты собираешься, мы собираемся и так далее. Что-то сделать.
Hector says, I want to give you some money, so I'm going to look for a job. And let's do some exercises. A. Match your wishes on the left, the intentions, the right using so. То есть нужно подобрать к желаниям. Первая часть предложения – это выражение желания. Вторая с левой стороны, а с правой стороны это как бы причина, для чего, с какой целью. So, чтобы, или, вернее, не чтобы даже, а потому, да, потому что, причина. Даже не потому, извините. So the first one is done for you. Nick wants to travel abroad. Ник хочет путешествовать за границу. So get a part-time job to pay for it. Поэтому он старается найти работу на неполный день, part-time job, это работа на полдня, или не на полную ставку, да, на полставки, to pay for it, чтобы оплатить это. Okay, let's do it now. Ольга, number 2. Annie wants to be an Interpreter. interpreter. Good. Interpreter. Переводчик. Interpreter. She's going to buy. She's going to study. Она хочет быть переводчиком, да? Yes. Annie wants to be an interpreter. Ага. Наверное, she's going to study languages. Right. Annie wants to be an interpreter, so she's going to study languages. Поэтому она собирается изучать языки. Good. Юля, number 3. Здесь все понятно с этим. По смыслу нужно подбирать. Right? Hector wants to say thank you. So he's going to buy dresses for the girls. Excellent. So he's going to buy dresses for the girls. Alla? Bridget wants a new job. She is going to be nice to her boss. So, поэтому. So. She's going to be nice to her boss. Бриджит хочет новую работу, поэтому она собирается быть милой по отношению к своему начальнику. Right? Ирина, the last one. They don't want to get into trouble, so they aren't going to tell the landlady about Hector. Они не хотят иметь проблемы, что ли, поэтому они не говорят о Гекторе. Они не собираются говорить о Гекторе, landlady, ну, наверное, их хозяйки. Да. So they aren't going to tell the landlady about Hector. Поэтому они не собираются говорить хозяйке Hector. Right. Okay. Let's work in pairs. Будем работать в парах. Complete these short conversations. Act out one of the conversations for the rest of the class. Okay. Olga and Yulia, Alla and Irina. Olga and Yulia. Number 1. I want to travel around abroad. Abroad means to other countries. За границу. I want to travel abroad.
Abroad. Abroad. Abroad. Really? Where you want to go? Куда ты собираешься поехать? Используем это выражение. To be going to. Where you want to travel? Нет, мы используем выражение to be going to. Куда ты собираешься поехать? To be where you to be going to? You. Where are you to be going to? Нет, здесь уже будет going to. Where are you going to travel? Go. Or to travel. Yes. Where are you going to travel? Так, а что же мне говорить? It depends. Ну, это зависит как бы от того, что вы хотите сказать. Ну то есть мы сами придумаем, потому что в эпизодах я не помню, что, да? Yes. Так. I am going to travel in USA. And first, I am going to London. Second. You can say yes. I'm going to go. Я собираюсь поехать. I'm going to go USA. To the USA. To the USA. Предлог направления это to. I'm going to go to the USA. Ну, скажем, прежде всего я собираюсь заработать деньги. And first I'm going to заработать earn, да? Yes, earn. Earn some money. Very good. Right. I'm going to earn some money. Right. Okay, number 2. Yeah. Sorry. Alla and Irina. I'm going to look for a new job. Really? What kind of work do you want? Какую работу ты собираешься искать? Собираешься искать. What kind of work are you going to look for? I'm going to look for. Very good. Okay. Right. Alla? I want to be translator, so I'm going to learn English. Okay. Translator is a person who translates normally written texts. And interpreter is a person who interprets people's speech. То есть есть разница между двумя словами. Translator – это человек, который переводит письменные тексты, а interpreter – это который переводит устно. Лучше translator. Ну, это просто придумать. Okay. I'm just explaining the difference. I want to be a translator. Good. So I'm going to learn English. Very good. Excellent. Okay, now Irina and Yulia.
I'm going to search the Search. Search means to look for. Искать тоже. I'm going to search the internet for a new boy girlfriend. So in Irina's case, it's So for, you need. Mhm. In Irina's case, it's for a new boyfriend. Yes, I understand. Mhm. So Irina wants to find a new boyfriend. It means I must understand like I am Irina, da? So I'm going to, or I said so. You are You must asking her. want to. Sorry, Юля, you're asking what kind of person? Какого человека ты ищешь? So what kind of person you finding to? Are you looking for? Finding это находишь. Are you looking for? Are you looking for? So what kind of person are you looking for? Very good. Irina? I want to meet good boy. Good boy, strong, clever, and какой еще там? Добрый. And kind. Kind and kind. And kind. Ну, boy это как бы мальчик, да, получается. Guy. Обычно говорят guy. Парень. Fine. I want to meet a good, strong, clever, and kind guy. Right. Okay. That's good. Итак, то есть, когда вы говорите о своих намерениях, мы используем выражение I'm going to do something. И, соответственно, глагол быть, он меняется в зависимости от лица. То есть I'm going to look for a boyfriend. He's going to be a good boyfriend. She's going to find a job, etc. We're going to go on holiday. They're going to stay home, etc. И так далее. Right. Okay. Let's move on. Следующая тема – это, смотрим с правой стороны, making suggestions. И существуют разные способы, как сделать предложение. То есть я предлагаю что-то. У нас было слово offer, когда я предлагаю, например, напиток или еду, и я говорю would you like a cup of tea, would you like some biscuits, etc. А здесь другого вида предложений. Making suggestions означает предлагать какую-то идею, что-то сделать. For example, Nick, why don't you eat here? I could cook for you. Hector, and I could be a waiter. То есть в английском языке, когда мы предлагаем что-то, в принципе, в русском тоже похожее выражение, мы говорим, почему бы тебе не сделать что-то такое, да? Why don't you? Плюс глагол. Why don't you eat here? И также мы можем дополнить, я бы мог что-то сделать для тебя. I could do something for you. Okay? So, это можно записать, это можно запомнить. И давайте потренируемся. Work in pairs, make suggestions, then act out your answers as a conversation. Здесь нужно будет делать предложение, предлагать что-то. For example, I haven't got any money. Why don't you get a job? Or you could get a job. Ты мог бы, почему бы тебе не найти работу? Ты мог бы найти работу. Let's try. Alla, number 1. It's raining and I have to go out.
Why don't you take your umbrella? Very good. Why don't you take your umbrella? Any other suggestions? Какие-то еще могут быть предложения? Ирина. На эту же тему. На эту же тему. Why don't you take a raincoat? Okay. Why don't you? Ну, наверное, надень, Wear. да, лучше. Wear Wear your raincoat. Very good. raincoat. Excellent. Ольга, any ideas? Why don't you wear your резиновые сапоги как? Wear your wellies. Резиновые сапоги — это Wellington boots. Wellington Wear your Wellington boots. boots, но в разговорном языке их называют wellies. Why don't you wear your wellies? Why don't you wear your wellies? Good. Юля, your idea? Why don't you take taxi? You could get a taxi. Very good. Why don't you take a taxi? Excellent. Very good. Right. Number 2. Irina. It's really cold here. Why don't you wear your Sorry? pullover? Why don't you wear your pullover? Даже не то, что носишь. Почему бы тебе не надеть, да? Why don't you put on? Надеть. Why don't you put on your pullover? Good. Ольга? Why don't put on your sweater? Why don't you put on your sweater? Good. Юlia? Why don't you switch on обогреватель? Why don't you turn on the heating? Отопление. Why don't you turn on the heating? Good. Alla? Why don't you go to the, как сказать, теплые края? Или Why don't you go on holiday? Yeah, why don't you go on holiday to some hot country? Cyprus. Well, not in Cyprus. In Cyprus, it can be quite cold. Maybe why don't you go on holiday to Bahamas or Jamaica. Yeah, Jamaica, to some hot country. Right, very good. Okay. Number 3. I don't understand some words in this exercise. Olga. Так, я не понимаю некоторые слова в этом упражнении, да? Yes.
Why don't you look for in the translator? Why don't you look it up? Look them up. Look up — это значит искать в словаре, например, где-то. Why don't you look them up? Можно добавить in the dictionary. Why don't you look them up in the dictionary? Good. Юля? So why don't you use Google Translate? Можно сказать, почему не перевести их в Google Translate, да, как мы скажем? Или Why почему don't you translate? Why don't you translate this verb or this exercise at Google Translate? Very good. Why don't you translate them in Google Translate? Good. Alla? You could ask about them of our teacher Lola. You could ask our teacher. Our teacher. You could ask our teacher to help you. To help you. Very good. Irina? Why don't you look this serial еще раз? Why don't you watch, посмотреть the program, программу, да, или передачу, again? Again. Yeah. Why don't you watch a program again? Very good. Number 4. Yulia, I'm thirsty. Thirsty. Yes. Я хочу пить. What does it I'm mean? thirsty. Why don't you drink some cold water? Why don't you have some water? Почему бы тебе не попить воды? Good. Alla? You could take some juice. You could have. Have. Если мы имеем в виду пить, это можно сказать drink или have. Обычно have. You can have a drink. You could have some juice. Juice? In our fridge. Sorry? Можешь попить там сок. Как сказать, ты можешь взять сок в холодильнике. Взять сок. Okay. You could take some juice from our fridge. From our fridge. Sense. You could take some juice from our fridge. Good. Irina? You could take some tea. Ну, вот, скорее всего, have. You could have some tea. Some tea. Наверное, you could have some tea. Да, или можно более, как бы, you could have a cup of tea. You could have a cup of tea. Very good. Olga? Why did you have some sparkling water? Why don't you have some sparkling water? Good, some sparkling water. Very good. Right. And the last one. Alla? It's too dark. I can't read this book. Why don't you switch up the lamp?
Why don't you switch on Switch on. the light? You can say switch on the light or switch on the lamp. What is the difference between turn on and switch on? Если мы что-то включаем при помощи переключателя, как вот такой включатель на стене, да, это будет switch. Switch on – включить, switch off – выключить. Если просто что-то включить нажатием кнопки или чего-то, это turn on. Выключить – turn off. То есть это два глагола, они как синонимы, но вот этот switch on подразумевает вот такой переключатель, который обычно на стене. Обычно говорят про свет. Right. Good. Ирина? Why don't you go in other room? Why don't you go to the living room? Почему бы тебе не пойти в зал, да? Right. Good. Ольга? Ой, даже не знаю, что еще придумать. Ну, можно сказать, почему бы тебе не пойти спать вообще? Why don't you go to sleep? Yes, why don't you? Sorry. You go to bed. Go to sleep – это как бы засыпать, а go to bed – это идти спать. Good. Юлия? Thank you. Так. Why don't you go to bed? It's nice. Because you must wake up in the morning, listen. Yes. Okay. Why don't you take candles? Why don't you Switch on. Switch on candles. Turn on candles. А вот зажечь свечи будет light. Light свет. Light. Зажигать свечу. То есть зажигать огонь это будет light. Why don't you light some candles? Some candles. Good. Okay. Итак, мы запомним, что если мы хотим кому-то что-то предложить, какую-то идею, что-то сделать, то мы используем выражение why don't you или you could. Right? Okay. The next exercise number 10, extra email, will be your homework. Следующее упражнение 10 будет вашей домашней работой. Here, Bridget is writing to Chrissy. She says, Howard, my boss is coming to dinner. You have to write an email telling a friend about your immediate future plans. То есть ваша домашняя работа будет написать email, в котором вы расскажете другу, подруге о своих непосредственных будущих планах, что вы собираетесь сделать. Где-то примерно 5-6 предложений. This evening, да, сегодня вечером, tomorrow afternoon, завтра после обеда, tomorrow, завтра, at the weekend, на выходных, next week, на следующей неделе. И пример. I'm going to a club with some friends. This evening, I'm going to a club with some friends. Tomorrow afternoon, I'm going to do something. Да? То есть здесь также, смотрите, в первом случае I'm going to a club, я иду в клуб. Здесь мы помним, что время present continuous. I'm going, I'm doing, he's going и так далее. Также используется, когда мы говорим о каких-то действиях, которые мы будем делать 100%. То есть вы можете в вашем имейле использовать либо I'm going to do something или просто present continuous. I'm going to a club. Tomorrow afternoon I'm preparing for my exam. Tomorrow I'm working till late. At the weekend we're going to the beach. Next week we are
working a lot, да, что-то в этом роде. То есть смотрите сами. Но здесь, скорее всего, нужно использовать present continuous. Помните эту тему? Помните, мы ее изучали? Задание это понятно? Yes. Да. Окей. Right. Это ваше домашнее задание. Сейчас эпизод 5. Подготовка. A star is born. So far in extra. До сих пор в этом шоу, в extra. How much can you remember? Что вы помните? Сколько вы помните? Right, let's do it. Alla, number 1. What is Nick's job? It's B. He's an actor. Very good. Irina, number 2. What is Hector's secret? Secret. Secret. He is very rich. Very good. He's very rich. Number 3, Olga. Number 3. What do Hector's family own? Own. 2 million cows. Very good. 2 million cows. Own, to own something, владеть чем-либо. Right. Number 4, Yulia. What did Hector buy for Annie and Bridget? New dresses. Excellent. A. Good. Number 5, Alla. What did Bridget do at the end of the last program? She quit her job. She quit. She quit her job. Quit – это глагол бросать, покидать. Quit. Неправильный глагол. Она бросила свою работу. Она ушла с работы. Right. Very good. You remember everything. Excellent. So, in this new episode will be the FBI raid the flat. The FBI raid the flat. ФБР нападает на квартиру. Annie and Nick pretend to make a commercial for dog food. Annie и Nick притворяются, pretend, как будто они делают рекламу, a commercial for dog food. And Nick makes his first appearance on TV. И Ник первый раз появляется на телевидении. Right. So in this episode, what do you think? You've already watched it, so you know. Number 1, are Annie and Bridget frightened? Alla. Frightened means scared or afraid. Боятся? Yes, when the FBI raided their flat. No, I think No, very good. They are not afraid. They're not frightened. Они не напуганы. Irina, number 2. Did Nick eat some of the dog food? Yes. Yes, that's right. Number 3, Olga. Is Nick in a new Star Wars film? In a new Star Wars film. Star Wars film. Новый фильм «Звездные войны». No. No, of course not. Right. Okay. So, let's check the meaning. What do these words describe? Что эти слова описывают? Tick the words in the table. Отметить нужно галочкой слова в таблице. There are some adjectives, здесь данные прилагательные, and there are 3 categories that they describe. И 3 категории, которые эти прилагательные могут описывать. Food, people, or both. И то, и другое. Right. So the word adorable. Adorable. What does it mean and what does it describe? Что это значит и что оно описывает? Юлия.
I don't know. Alla, can you help us? Обожаемый. This is people. People, but adorable это как бы to adore это обожать, а adorable это значит очаровательный. He's adorable, очаровашка. Right. So, yes, it describes people. That's right. The next one, Irina. Delicious. Delicious. Food, yes, delicious. Delicious, очень вкусный. Good. The next one, Olga. Smooth. Я забыла, что это значит. Who can help? Alla, can you help? Это как бы перемешанный, как смузи или нет? Да, слово smoothie из этого слова smooth значит гладкий или такой ровный. То есть smoothie это такой напиток, который до однородного состояния смешали, и он стал очень таким гладким и ровным, да? То есть smooth. What can you describe? Food, maybe. Yes. Yes, it can. I think it can be both. Может быть и то, и другое. И о человеке можно сказать smooth. Есть такое выражение smooth operator. Есть даже песня такая. То есть такое спокойный. Smooth. Food is smooth, то есть она ровная, такая, без комочков. And a person can be smooth. Ровный. Характер, например, у человека. So it's both. Food and people. Right. Юля. Awful. Awful. I don't know. Awful. Awful. Полный. Наполненный. Awful. Неполный. Ужасный. Ужасный. Awful. Terrible. Yes. Oh my God. Terrible. Terrible. Awful means terrible. Хотя мы знаем слово «о», как трепет, да, такой вот «о». Но здесь это именно ужасный. So what can you use it to describe for? Both, I think. Both, yes. A person can be awful and food can be awful. Right. Alla? Good looking. I think it both. Это хорошо выглядит, да? Симпатичный. Maybe people. Yes, people. You can say good-looking person, but not good-looking food. Нельзя сказать, что хорошо выглядит. No. Right. Okay, Irina? Sweet, сладкий, food. Yes, it can be sweet food, сладкая еда, but you can also say, oh, you're so sweet. Both. Yes, it's used for both people and food. Еда сладкая на вкус, человек сладкий значит милый. You're so sweet. Right. The next one. Olga? Busy. Person. Right. Person. Занятой, деловой, and place can be busy. Место какое-то может быть очень такое полное людей. Right. Юля? Gorgeous. 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 I don't know. Who can help? Alla? Великолепный. Великолепный, роскошный, шикарный. The people. Yes, normally people. Or it can be a gorgeous dress. Yes. Right. Irina? Crazy. Or Tired. 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 Это tired. 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 Уставший, что ли? Yes. People. Right.
Good. Olga? Crazy person. Person, yes. Good. Yulia? Hot, it's горячий, both. Yes, it's both. The food can be hot, like hot to eat, or spicy hot, and a person can be hot, very sexually attractive. Right. Ala, the last one. Wonderful, удивительный. It's both on the people. Yes, it's both. Very good. Well done. Right. Okay, before you watch, answer these questions about things you will hear about. Irina, number 1. What is the there? FBI. 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 An American police organization. Very good. It's an American police organization. Very good. Number 2, Olga. Who or what are the Oscars? Right. Film Industry Awards, an American rock band. The Film Industry Awards. Film Industry Awards. Yes. Film Награда Industry Award. киноиндустрии. Very good. Film Industry Awards. Number 3. Yulia. Who is Steven Spielberg? B, film director. Excellent. Very good. Number 4, Ala. Who is Russell Crowe, an American film star? I think he's an Australian film star, Может, даже if I'm not mistaken. Если я не ошибаюсь. Yeah. Может быть, я просто так сказала. Okay. I'm not sure myself, я сама не уверена. Right. Irina. What kind of company is Warner Brothers? A film studio. Very good. Right. Okay. Good. Look at the photo and predict what Nick is doing. Look at this photo and predict, предскажите, what Nick is doing. So what is Nick doing? He's advertising toilet cleaner. He's pretending to make a speech at the Oscars, or he's at a fancy dress party. Olga. He's advertising a toilet cleaner. Okay, you think so. Okay, we'll see. Let's find out. Давайте узнаем. Right. Did you watch it at home? No. Okay, because it was your homework. Unfortunately, we don't have time to watch it now. We only have 3 minutes left. Okay, let's leave it till next time. Давайте до следующего раза оставим, потому что это было вашей домашней работой. Смотрите эти эпизоды дома, чтобы мы как бы их просто разбирали. Okay. And we have 2 minutes to look at the lyrics of a song. У нас осталось 4 минуты, да, или сколько? 3 минуты, чтобы разобрать слова песни. Hey Jude. Right. То есть вашей домашней работой останется, опять же, просмотреть первую часть эпизода 5. Ссылки все даны в документе. Они были даны в предыдущем документе. И написать письмо.
May. Right. Okay. Let's translate the lyrics. Ala, can you read the first 4 lines, please? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, не делай это плохо. Возьми плохую песню грустную и сделай ее лучше. Помни, помни положить ее в твое сердце, и тогда ты сможешь начать делать ее лучше. Угу. Да, трудно переводить, конечно, песни, то есть можно было перевести Don't make it bad, как бы не грузись особо. Возьми грустную песню и сделай ее веселой. Да, и помни впустить ее, как бы, и her, здесь имеется в виду девушка, в свое сердце, и затем тебе станет лучше. Right, very good. Ирина. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Эй, Джуд, не бойся. Ты был создан, чтобы выйти и получить ее. В минуту, когда ты пустил ее под свою кожу, тогда ты начинаешь делать это лучше. Да, здесь как бы, вот если почитать историю этой песни, то там неоднозначно о чем. То есть официально считается, что эта песня была написана Джоном Ленноном, вернее, наоборот, Полом Маккартни, как обращение к сыну Джона Леннона, когда Джон Леннон развелся со своей первой женой. Сына его звали Джулс, и как-то Джулс не звучало, назвали это Джуд. И вот как раз Джон Леннон тогда познакомился с Йоко Оно. Но с другой стороны, также есть теория, что это вообще поется о героине, о том, что если ты примешь этот наркотик, тебе станет легче. Ну, как бы мы не знаем точную историю, но вот как бы такая игра слов непонятная. Right. Ольга. And anytime you feel the pain, hey June, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know what it's a fool who plays it cool, be making his world a little colder. A little colder. Какое-то время, наверное, ты чувствуешь... И в любое время, когда ты чувствуешь боль. И любое время, когда ты чувствуешь боль. Привет, Джун. Рефрейн. Вот я не помню, что рефрейн значит. Рефрейн, как бы, отдались. Не носи на себе тяжесть всего мира на своих плечах. И for well you know. Ты хорошо знаешь, что это a fool. Тот дурак, кто как бы притворяется, что все нормально, plays it cool, и делает этим свой мир немного холоднее. Немножко холоднее. Right. Okay. Yulia, can you read it? Hey Jude, don't let me down. You have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't let me down. Don't let me down. Не подведи меня. Не подводи меня. Не подводи меня.
Ты найдешь ее. Ты нашел А, ее. Present perfect. Ты нашел ее. Теперь иди и возьми ее. Помни, Впустить ее в свое сердце. пустить ее в свое сердце, и тогда ты можешь сделать это лучше. Good. And You Алла. can start to make it better. Мгм. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with, and don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The moment you need is on your shoulder. Пусти ее оттуда, пусти ее внутрь, ну, или позволь ей быть там, здесь. Hey Jude, начни. Ты пишешь, что что-то Ты ждешь, что кто-то что-то сделает. выполнишь. Нет, подождите. Ты ждешь кого-то, с кем можно будет сотрудничать или работать, и ты не знаешь, что это только ты. Да. Ты сделаешь это движение, тебе нужно на твоих плечах. Right. Okay. Okay, и дальше уже повторение. Right. So homework is to listen to the song Believer in top lyrics beginner level. We don't have a text. Have to watch episode 5 of Extra English part 1 and part 2. And write an email, page 20. And as usual, listen to a morning lesson in English for 10-15 minutes every day. Thank you so much for hard work. And the excerpt for closure. By Baal Salam, article, a speech for the completion of the Zohar. Even though the Creator has delivered the land from the hands of the nations and has given it to us, we have not received it and we're not enjoying it. But with this giving, the Creator has given us an opportunity for redemption, to be purified and sanctified and assume the work of the Creator in Torah and Mitzvot Lishma. At that time, the temple will be built and we will receive the land into our own authority. Then we will experience and feel the joy of redemption. But as long as we have not come to this, nothing will change. There is no difference between the current manners of the land and the way it was while still under the hands of foreigners, in law, in economy, and in the work of the Creator. Thus, all we have is an opportunity for redemption. Бааль Сулам, статья в завершении книги Зор. Несмотря на то, что Творец освободил эту землю из-под власти иных народов и дал ее нам, вместе с тем мы еще не получили ее и не наслаждаемся этим. Однако этим даром предоставил нам Творец возможность избавления, то есть очиститься и начать исправление своей природы, чтобы приобрести свойства Творца. И тогда будет отстроен храм, и мы получим эту землю в свое распоряжение. И тогда ощутим и почувствуем радость избавления. Но пока не достигли этого, ничего не изменилось. И нет никакой разницы между поведением на этой земле сейчас и тогда, когда она еще находилась под властью чужаков, и в законах, и в экономике, и в отношении устремления к Творцу. И лишь возможность избавления есть у нас. Лихаим. Лихаем. Лихаим, thank you so much, dear friends. Thank you. And good night. Thank you. Good night, Laila Tov. Good night.